Kanyakumari. എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയുന്നത്? മട്ടൻ ബിരിയാണി, പിന്നെ ചിക്കൻ, എഗ്ഗ്, പനീറാണോ ചിക്കനാണോ അറിയില്ല. I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. Ladies and gentlemen, the sunrise at Kanyakumari. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Turn around, didn't ever think they could. I'm done with the bad, I need a little bit of good. Settled in the world, like everything is new. Stepped on a path, that led me straight. Surprised by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. We watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay, stay. Know you're gone in the morning.
forget we will always share a bond no matter what. 'Cause you have a piece of my heart, and I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay. உங்களுடைய பேரு சீனிவாசன். ரோட்டரியில் He have a big showroom, optical showroom. He is my customer, he is my relation. ஓகே. And you, sir? I'm Thirumala. And in Rotary? Rotary secretary. This year secretary. வீடியோ இருக்கீங்க அந்த வீடியோ இருக்கீங்களா? நார்மலா மதுரை ரோட்டரி ஸ்டார் பிரசிடென்ட் சீனிவாசன் பேசுவது. மதுரையில் வந்து 2 டாக்டர்ஸ் வந்து காஷ்மீர் போகிறதுக்கு ரைடு வந்திருந்தாங்க. அது எங்கள் மதுரை ஸ்டார் கிளப் சார்பாக பிரசிடென்ட் ஆகிய சீனிவாசனும் செக்ரட்டரி ஆகிய திருமலை முத்துவும் அவங்கள வரவேற்று காலை உணவு வேளையில் அவங்களோடு பேசி கொண்டு இருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. மதுரையை பற்றி அவங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. மதுரையில் ஒரே ஒரு விஷயம், கோவில் நகரம் இது. எங்கே சுற்றினாலும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கோவில் கிடைக்கும். நல்ல ஒரு மனசார சாமி கும்பிட்டு நீங்கள் போகலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 to 20 கோவில் இருக்குது. வேறு உங்களுக்கு மதுரையில் ரொம்ப சாந்தமாக நல்லா இதாக இருக்கணும். தொப்பக்குளம் இருக்குது, அழகர் கோவில் இருக்குது, திருப்பரங்குன்றம் மலை இருக்குது. சமூக ஒற்றுமைக்கு வந்து அந்த மலைக்கு மேலே ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்குது. அப்போது இதெல்லாம் வந்து மதுரையை சுற்றி ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஏரியா. இதுக்கு மேலே நாங்கள் ரோட்டரியில் என்ன விஷயமா நாங்கள் வந்து இப்போ சேர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு ஏழை எளியவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு உதவியை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி எங்கள் தலைமையில் நாங்கள் அதை இது பண்ணியிருக்கோம். இவங்களை வரவேற்கிறதுக்கு என்னென்னா, இவங்களும் அதே ரோட்டரி மூலமாக சமூக ஒற்றுமையும் சமூகத்தில் ஒரு ஏழைகளுக்கு ஒரு உதவி செய்கிறதுக்கும் அவங்க ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறாங்கங்கிறத நான் ரொம்ப பெருமையோடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். தேங்க்யூ. ரோட்டரி கிளப் மாதிரி ஸ்டார். நான் செக்ரட்டரியாக இருக்கேன். என் பேர் திருமலை. நான் வந்து சர்வீஸ் சர்வீஸ் ஓரியன்டுக்காக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சர்வீஸ் ஓரியன்டாக இப்போ ப்ரெசன்ட் கவர்னர் ஜெய்கன் வந்து நல்லா கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணுறேன். அதுக்காக தான் தேங்க்யூ. Please add something. After No, this will be more natural, you know. வேறு என்ன சொல்கிறீங்க? ஒன்றுமே வேணும். இல்லை ஏதாவது லைட்டாக you take Italy is good. Madurai Italy is Maliyappu. 1 idli. 2 idli. You got one, madam. Okay. It's both are side. இந்த பைபாஸ் No, say something about yourself then. நம்ம கரெக்டாக I am Mr. Shyamanjanam friend. You are both are riders. He has come with a beautiful wife. He is journeying long I drive. have only one. She is beautiful. I don't know another He thing. is journeying long ride to Kashmir, Ladakh. It's a beautiful scenery places. Okay, have a safe ride, guys. Thank you very much.